ವೆಲ್ಕಮ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್, ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐಲ್ ಗೋ ಟು ಬ್ರೌಸರ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೌಸರ್ ಐಲ್ ಗೋ ಟು ಕೋಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಐ ಒ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಪು, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ಲೋಕಲಿ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಅ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಷನ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೋಕಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಲೋಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಲೋಕಲಿ ಮೋರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಕಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೈನ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಗೂಗಲ್. Okay, now this is my dashboard. So illi I will go and create. Okay, this time instead of JavaScript I will use React based code sandbox. Okay? So we will give some name, say first app for example. Okay? Create the sandbox. Iದೇನಾಗುತ್ತೆ in the background does lot of things. Okay, for time being we need not worry too much. Okay, let it create everything whatever we need, and we will try to understand simple things like ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಅದರ ಫೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ you can see have public source folder and a package.json. Yeah, and for time being ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. This is our preview window. Okay, so package.json ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, okay, again package.json is basically used by npm for library management, package management. Okay, for time being ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ, we will only look at this piece. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್.json ಫೈಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಏನು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆವ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, our application is dependent on primarily three libraries. One is React, another one is React DOM, document object model and manipulate ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ library, React core library, and React scripts for managing the build process and everything. Okay, but again this should indicate we are working on React 19 React 19 version. Yeah, so package.json is that much. Okay, later ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು further discussion ಮಾಡೋಣ, but for time being package.json contains that piece. Okay, now every React application will have one HTML page. Okay, and for time being I will clear all these comments. Okay, so that it looks simple. Okay, again if you see here, this is nothing but a simple HTML file, no fancy thing. Okay, normally React.js application ಅಲ್ಲಿ ನಾವು HTML ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ HTML ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ HTML ಫೈಲ್ index.html. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೆವಿಕಾನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ HTML ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಟಲ್, ಬಟ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ div with an ID root. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಓಲ್ಡ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟೈರ್ HTML ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನದರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ we are not actually including any source Java source files here. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, HTML ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೂಲಕ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ HTML ಮತ್ತು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲನೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ JSX, ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ JSನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಆಗಲಿ, ವ್ಯೂ ಆಗಲಿ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಮಾಡರ್ನ್ ವೆಬ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಆ ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಬರೆದಂಥ ಕೋಡನ್ನು, ಓಕೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು HTML ಫೈಲ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನು. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಟು ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್.
Okay, so this is our simple HTML file which is here, which is being displayed. But ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು this is showing hello code sandbox, but we have not written anything here. Okay, for example, I'll simply write one h1 tag, say hello from Guru. Okay, save it and I will refresh. Okay, so I got this hello from Guru, but in addition to that something else is also coming, right? So ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? That is coming from our React app, okay, which is actually injected here. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ div ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಅದರಿಂದ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ div ವಿತ್ ID root. ಓಕೆ, ಇದು ರೂಟೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ index.html. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ there is a starting JS file which is index.js. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ index.js ಅನ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ main.js, ಬಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ವೇ ಓಕೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನೇಮಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ index.js ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನು document.get element by ID old style with root. ಸೊ ನಾವು ರೂಟ್ ಐಡಿ ಕೊಟ್ಟು, ರೂಟ್ ಐಡಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ದಿಸ್ ಪೀಸ್. ಓಕೆ, ರೂಟ್ ಐಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ div ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೆಎಸ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೆಎಸ್ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಏನಿದೆ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಡಾಮ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, that has certain function called create root. So that is being called create root is called by giving that particular DOM which is in our HTML. Okay, this div reference, okay, which is nothing but the root. Our root mele we are doing some render operation. What is that we are rendering? We are rendering something called app. Okay, again strict mode for time being, you need not worry about it. Okay, so only worry about this is the app. App ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋಕೆ, ಓಕೆ, I'm explaining. Okay, this is rendering the app which is basically our React app. Okay, how it is rendering, from where it is coming. Okay, that is where our import concept, import export, previous example, previous video dalli nodidivalla, import and export concept. So what we are doing, we are importing app from some JavaScript file which is app.js file. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲಿದೆ app.js ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ util.js ಇಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೋದು, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ index.js ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ app.js ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಓಕೆ, ಅವರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. Okay, so we just need to talk about the file name. Okay, what I'm importing app from app. So obviously just try to recall import export concept. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೇಮ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, so now if you go to app.js, you will see one simple function. This is a simple function, okay, with name app. Okay, remember React.js ನಲ್ಲಿ every function should, I mean every component or function should start with uppercase. Okay, this is how React background ನಲ್ಲಿ in React build process ಇದೆ, it will understand. Okay, so everything should start with uppercase. So that's why even file names like app.js, yeah, and then this is a app is a function. So this is a simple function. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, it is nothing but simply, for time being I'll simply show you. Okay, this is simply returning something. Okay, so what it is returning, it has to return something. Yeah, so this is a simple return statement. Okay, and in that it is returning, okay, originally ಅದೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ. Okay, so basically it is just returning, okay, a bunch of HTML content. Okay, but one important thing here is whatever it is returning, everything is enclosed within one package, one packet you can say, like one div and closing div, inside that few other things. Okay, it is returning. Okay, so whatever it is returning,
ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. Okay, in fact they should return one thing always. Okay, and what is that one thing? Okay, which is this piece or something else. Okay, but it should return, and adu yen return madutte, same thing is rendered where this component is actually used. Okay, so now illen return ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ simple div ನಲ್ಲಿ. Okay, like even let me simply remove this. Okay, even just to avoid confusion. Okay, or in fact I will even remove this whole thing and say h1 hello react app. Okay, so I'm just returning one JSX piece, that's it. Okay, and since it is only one line, it is removing these brackets. Okay, so automatically, but I'm returning one simple piece, that is nothing but hello react app. So ಇಲ್ಲಿ ultimately ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ index.html ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು div ಇದೆ which is with the root index.js. this is an entry point. ಆ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ app.js ಫೈಲ್ ಇಂದ ಆಪ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆಪ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ ನೌ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಒನ್ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಪ್ ಈ ತರ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಡಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, now if I wanted to return, for example, hello react app, and one more thing I wanted to return. Okay, how can I do this? Okay, so first thing I have to do is add this bracket because I'm returning more than one. Okay, so let me simply format it. Now I wanted to return, let's say, a paragraph. Okay, um, this is my first react app. Okay, and close the paragraph. Okay, you know, immediately our react app is broken. Okay, why it is broken? Because you are trying to return two things. Okay, for example, in simple javascript function ittu anta itkoli, like for example I have one function like test. Okay, can I return, okay, two things like a comma b? Okay, I can't. Okay, in javascript you cannot return two things, right? Same thing here we are trying to do. Okay, we are trying to return two different things, right? Okay, which is not acceptable. So what I am supposed to do, I have to put them under one package. Like for example, again going back to the old example, for example, say function test, if I want to return two things is not acceptable. Okay, no, but what I can do is, instead of doing this, I can put them in an array or something and then return. Okay, two things, three things, four things, five things, you can put it in an array and return, or you can make it as an object and return, right? And outside you will catch an object and then use it. Okay, like that. If you wanted to return more than one thing, okay, I have to enclose them in some enclosure. Most commonly used is div. Okay, now if I do it, save it, now you have two things which is being written, but actually it is only one thing which is written. So one package, you can imagine, within that one package you have two things, like one container is written, one box is written. In that one box you have two items. Okay, but then you may say it is an unnecessary div. Okay, why do I need this div? Okay, if I don't want div, okay, there is also another possibility, use this simple fragment. Okay, just to package it, that's it. Okay, so this is how your react functions work, or react components work. So they are simply simple function, okay, which is returning, I mean they may be doing something here, okay, before returning, okay, but for time being, okay, and okay,
it is returning. But every React component or a function should definitely return one thing. Okay, and that one thing what you are returning will become part of this. Okay, so that's how basically your React app works. So basically what we're doing is import app from this. So since app is a export default, okay, so I'm calling it as app. Most often what we do normally is if I'm calling this as app, okay, you normally import as app itself and then use that app as a enclosing tag, something like this. Okay, this is how your React app works. Okay, so again quickly, whenever I have a React app, you will have one HTML file which will have one div for sure with the ID which is root. Okay, now in that index, I mean entry point is the index.js where you're actually getting that reference to root and then creating the React root element. In that root element you are initially injecting your app. So normally now your app.js is your entry point for your React application. So you take any React application, this is how it will be done. Okay, now from here, from the app itself, things will start changing depending upon the requirement. We may have different things here. Okay, but this is how most of your React starts with. Okay, and one last thing, what happens if I call this as, let's say not root, but I'll make it as root 1. Okay, and now I will try to basically refresh it. Now what happens, I should get a error. It's saying target container is not a DOM element. What is the target container? Your create root. The create root is on root element, and that root element is actually a reference to root, right? So it is saying this is not a DOM element. Whatever you're trying to create, it's not a DOM element because this is not a DOM element. Now this is undefined. Root element is undefined. That's why it is saying it is not a DOM element. So if I wanted to fix it, I have to come here and make this as root 1. Okay, now it is started working. But normally people just leave this as root. Okay, so this is normal conventions. Okay, that's how these things work. Okay, this is exactly how we create the React app on the code sandbox. Okay, next ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕೋಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ, ಪ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟನ್ನು ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ.